Tamrita. Okay, microphone motion. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada
Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada A.C. Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Shri Nitai Sachinandan Ki, Sankirtan Yagya Ki, Go Premanande, Sislavas the Brasham Saprednam, Sislavas the Brasham Saprednam, Sislavas the Brasham Saprednam, Sislavas Sri Guru Ishi Gauranga, Sislavas Srila Prabhupada. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Sri Chaitanya Jai Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Hare Krishna. So today, Savognamuchatan, today we're going to read Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 22, the process of devotional service, and we're going to read verses 128 and 129. Dr. Shiromani Prabhu. Okay. Glava nazывается процесс перенасыжения. Okay. Oh, ладно. What time must we finish? Насколько лекция закончится? 8:45. 8:45. Без 15 делать. Ага. Окей. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravana Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravana Mathura Vasa Shri Murtira Shradaya Sevana Mathura Vasa Shri Murtira Shradaya Sevana Sakala Sadhana Shrestha E Pancha Anga Sakala Sadhana Shrestha E Pancha Anga Krishna Prema
janmaya e panchera alpasanga. Krishna prema janmaya panchera alpasanga. Sadhu sanga nama kirtan bhagavat shravana. Sadhu sanga nama kirtan bhagavat shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Sakala sadhana shreshta e pancha anga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Krishna prema janmaya panchera alpasanga. Sadhu sanga nama kirtan bhagavat shravana. Sadhu sanga nama kirtan bhagavat shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Sakala sadhana shrestha e pancha anga. Sakala sadhana shrestha e pancha anga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Пожалуйста. Sadhu sanga nama kirtan bhagavat shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Sadhana Shrestha e Pancha Anga. Krishna Prema Janmaya e Panchera Alpasanga. Ishwar Adin. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Sakala sadhana shrestha e pancha anga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Mataji. Nama kirtan bhagavat shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Sakala sadhana shrestha e pancha anga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Ishwar Adna Mataji. Sadhu sanga nama kirtan Bhagavat Shravana. Mathura vasa Shri Murtira Shradaya. Sakala sadhana shrestha e pancha anga. Krishna prema janmaya e panchera alpasanga. Последний перевод, да. Саду санга. Sadhu Sangha. Общение с преданными. Нама киртана. Nama Kirtana. Пение святого имени. Бхагавата Шравана. Bhagavata Shravana. Слушание Шримад Бхагаватам. Мадхура Васа. Проживание в Мадхуре. Шри Муртира Шрадая Севана.
Поклонение божеству с верой и благоговением. Сакала садана. Из всех видов преданного служения. Шештха. Наилучшие. Эй панча анга. Эти 5 элементов. Кришна према. Любовь к Кришне. Джанмая. Пробуждается. И с этими панчара 5 элементами. Алпасанга. Кратковременным соприкосновением. Перевод стиха. Человек должен общаться с преданными, петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхуре и поклоняться божеству с верой и благоговением. Эти 5 видов преданного служения лучшие из всех. Даже кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке любовь к Кришне. Комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Шрила Бхактивинода Тхакур указывает, что здесь перечислены 35 видов преданного служения, последним из которых является соблюдение особых обетов в месяц Картика. К этим 35 видам практики добавляются еще 4. Преданные наносят тилок на разные части тела, украшают свои тела именами Господа, надевают гирлянды, которые были до этого на божествах, и пьют чаринамриту. Следует понимать, что Кавираджа Госвами включил эти 4 вида практики в арчану, поклонение божеству. Хотя они здесь не упомянуты, их следует добавить к перечисленным 35. Итого получается 39 форм практики. К этим 39 добавляются еще 5. Общение с преданными, пение Махамантры Хари Кришна, регулярное чтение Шримад Бхагаватам, проживание в Мадхуре, месте рождения Кришны, и поклонение божеству с великим почтением и благоговением. 39 плюс эти 5 получается 44 элемента. Если мы добавим предыдущие 20 видов практики к этим 44, получится 64. 5 элементов, перечисленных в предыдущем стихе, совпадают с некоторыми из упомянутых ранее. В Бхакти-Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами пишет: «Анганам панчакасьясья пурва вилакхи тасьяча никхила шрайштхая бодая пунарапьятра шамсанам». Я прославляю 5 видов практики преданного служения, общение с преданными, пение и повторение святого имени и так далее, чтобы подчеркнуть их исключительное превосходство. 64 элемента практики бхакти задействуют в служении Кришне все – тело, ум и чувства. Таким образом, эти 64 вида деятельности полностью погружают человека в преданное служение. Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shravan Mathura Vas Srimurtir Shradaya Sevan Sakala Sadhana Shrestha E Pancha Anga Krishna Prema Janmaya E Panchira Alpa Sangha. Человек должен общаться с преданными, петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхуре и поклоняться божеству с верой и благоговением. Эти 5 видов преданного служения лучшие из всех. Даже кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке любовь к Кришне. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So, these are the 5 themes of our Bhakti-Rasa festival. Итак, это 5 тем нашего фестиваля Бхакти-Расы. And as these verses here are pointing out, they are just of extreme importance
in the process of devotional service. И как сказано в этих стихах, эти процессы занимают и играют крайне важное место в практике преданного служения. These five, they appear in the list initially given here, what we're reading from, given by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. И эти 5 процессов перечислил Господь Чайтанья Санатане Госвами в этой главе. This is Lord Chaitanya instructing Sanatana Goswami. В этой главе Господь Чайтанья дает наставление Санатане Госвами. And then they are repeated as is, basically, they're repeated in Nectar of Devotion. И затем они практически в том же виде повторяются в Нектаре преданности. Yes, in the first chapters of Nectar of Devotion, you get the list of 64 devotional activities. В первых главах Нектара преданности перечисляются 64 деятельности в преданном служении. Yes, so there, Srila Prabhupada mentions in the purport here about the initial list of 20. В комментариях Шрила Прабхупада говорит об изначальном списке из 20. And then the other 44, including these five, are added to those 20. И затем к этим 20 прибавляется еще 44, включая эти 5. And the first 3 out of the first 20, or the first 3 out of the 64, are to do with accepting and following the spiritual master. И первые 3 из 20 или из 64, они связаны с принятием и духовного учителя, исследованием, наставлением духовного учителя. And the first, well, if you're familiar with Nectar of Devotion, you'd know, the first 10 are things you must do. Если вы знакомы с нектаром преданности, вы знаете об этом, что первые 10 – это то, что мы должны делать. Second 10 are things you must not do. А следующие 10 – это то, чего делать не стоит. Yes, and Prabhupada says there that if you don't do the first 10 and if you do not the second 10, well, you cannot be successful in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что если вы не следуете первым 10, не выполняете их и наоборот, то есть совершаете ту деятельность, которая описана в последующих 10, то вам просто нет возможности совершать преданное служение. And then there are these 44 culminating in these 5. И затем перечисляются эти 44, и кульминация наступает в этих 5. Yeah, and the idea is that first of all, the idea is that even if someone is not a devotee, but they're exposed somehow to these 5, they can have very dramatic effects. И в первую очередь имеется в виду, что если кто-то еще не является преданным, но при этом соприкоснулся с этими 5 процессами, это может произвести на них очень большой эффект. And if one is already engaged in devotional service, then one should focus particularly on these 5. Если же человек уже занимается практикой преданного служения, то ему нужно сконцентрироваться, в частности, на этих 5 процессах. Under the supervision of the spiritual master. Под руководством духовного учителя. It's not exactly that you can just do these 5. You don't need to worry about accepting a spiritual master, but everything will be fine. Не так, что вы просто самостоятельно можете выполнять эти 5 видов деятельности без принятия духовного учителя, и все будет хорошо. Yes. So these 5, the second verse says that they are so powerful. Во втором стихе сказано, что эти 5 методов настолько могущественны. Even if you just do them a little bit, they can awaken love for Krishna. Что даже если вы совершаете их совсем чуть-чуть, они могут пробудить в вас любовь к Кришне. Krishna prema janma. Janma means
they give birth to love of Krishna. В стихе сказано Кришна према джанма, то есть дословно джанма, они дают рождение любви к Кришне. And in Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami, to really emphasize these five very strongly, И в «Нектаре преданности» Шрила Рупа Госвами для того, чтобы подчеркнуть очень сильно важность этих 5 процессов, he has written a verse about each one, он написал по стиху на каждый из процессов, just making it very clear that with each process, they are just so extremely powerful. чтобы стало очевидно, что каждый из этих 5 процессов чрезвычайно могущественный. The first one that he has written a verse about is actually deity worship. И первый процесс, о котором он написал стих, был поклонение божествам. And it's interesting that the verse he has written about deity worship, it apparently criticizes deity worship. И интересно отметить, что стих, который он написал о поклонении божествам, кажется, что этот стих критикует поклонение божествам. You may be familiar with these verses, I'm not sure. Я не уверен, возможно, вы знаете эти стихи. But anyway, regarding deity worship, Srila Rupa Goswami presents a verse which is in the form of some materialistic person, like even a big materialistic person, instructing his friend who's also materialistic, don't be involved in deity worship. И вот Шрила Рупа Госвами, он составил стих, который прославляет этот процесс преданного служения таким образом, что в этом стихе такой закоренелый, очень большой материалист, он обращается к своему другу, и в этом обращении он говорит: ни в коем случае не совершай поклонение божествам. So he says, my dear foolish friend. Он говорит: мой дорогой глупый друг. My dear foolish friend, if you want to remain attached to family, material friendship, and so-called love, он говорит: мой дорогой глупый друг-материалист, если ты по-прежнему хочешь испытывать привязанность к семье, к своим друзьям и так называемой мирской любви, don't, whatever you do, don't go and see Radha Govinda. Делай все, что ты хочешь, только не ходи, не смотри на Радха Говинду. They're down on the banks of the Yamuna at Keshigat. Они стоят вот там, вот на берегу Ямуны в Кешигате. And if you see them, then you're finished. Если ты их увидишь, тебе конец. Family, friendship, love, all these material things, they'll just be gone before you know it. Все материальное, такие понятия, как семья, дружба, любовь, исчезнут, и ты даже не заметишь, как они исчезнут. Yeah, so just don't go and see Radha Govinda. Поэтому не ходи туда и не смотри на Радха Говинду. Of course, we could say here in the Bhakti-Rasa Festival, Но мы можем сказать, что здесь, на фестивале Бхакти-Раса, don't look at Jagannath Baladev Subhadra Devi. Не смотрите на Джаганатху Баладева и Субхадра Деви. Or Nitai Sachinandan. Или на Нитай Шачинандана. Don't look! Не смотрите. What? Nelsya, да? Нельзя. Zaprashana. Yes. Yeah, anyway, I think with all of you, it's too late. Но в любом случае, я думаю, что с большинством, со всеми вами это уже слишком поздно. So, yes, you're finished. Вам конец. Now, the thing is, the way he puts it is very interesting. Но он очень интересную форму облекает эту мысль. You know, in the second verse here, he has said how just a little performance
of these can awaken love for Krishna. Во втором стихе, который мы сегодня читали, он говорит: даже кратковременное соприкосновение с этими процессами пробуждает в человеке любовь к Кришне. Actually, after this verse 129, there's a whole series, more verses spoken by Lord Chaitanya. И за этим стихом, 129, еще идет целая череда стихов, которые произносит Господь Чайтанья, And he's emphasizing the same points in different ways. в которых он раскрывает ту же самую тему разными способами. And he makes, it's a very similar point, but it's a slightly different point as with this second verse. И можно сказать, что здесь тема одна и та же, но есть все-таки отличие вот с этим, со вторым стихом. Just very small difference. He says, if you do any one of these activities, even without faith, Он говорит, что если ты совершаешь хотя бы только один из этих видов деятельности, даже если ты его совершаешь без веры, somehow you just do it, maybe you don't even know what you're doing. то есть вы просто его делаете, может быть, даже не знаете, что вы делаете. But if you do it at least without offenses, Но если вы совершаете его, по крайней мере, без оскорбления, then just a little bit of that one of the five can bring you immediately to the level of bhava. то даже вот такое вот короткое совершение одного из этих 5 процессов может привести вас тут же, немедленно, на уровень бхавы. As long as it's free from offenses. Если это совершается без оскорблений. Offenses, they are the big problem in Krishna consciousness. Оскорбления являются большой проблемой в процессе осознания Кришны. Yes. So, and he says, can bring you immediately to the level of bhava. Он говорит, что может тут же привести на уровень бхавы. And level of bhava is, as Lord Chaitanya says, Krishna Prema Janma. It is the birth, the beginning of Krishna Prema. А уровень бхавы — это Кришна Према Джанма, то есть это то, что дает рождение Кришна Преме. Right, okay. So, now, back to the verse about deity worship. Итак, возвращаемся к стиху о поклонении божествам. The thing is that in Nectar of Devotion, chapter 18, you will see there is a list of the 9 main symptoms of bhava. В 18 главе Нектара преданности перечисляется 9 основных признаков бхавы. Means the 9 main symptoms of the beginning of Krishna Prema. Другими словами, это 9 признаков того, что уже в человеке пробуждается Кришна Према. One of them is extreme detachment. Один из признаков — это чрезвычайное отречение. Right. So now in this verse here about deity worship, И в этом стихе о поклонении божествам Srila Rupa Goswami has said that if you go to see Jagannath, Baladev and Subhadra, Шрила Рупа Госвами говорит, что если вы отправитесь и посмотрите на Джаганатху, Баладеву и Субхадру, then you will lose your attachment to family, friendship, materialistic so-called love. то он говорит, что вы потеряете привязанность к семье, к материальной дружбе, к материальной так называемой любви. And he means lose them completely. То есть, когда он говорит, что вы потеряете, это имеется в виду, что вы потеряете, все их у вас не будет. And you may just stay there with Radha Govinda at Keshigat. И, возможно, вы останетесь там с Рада Говиндой на Кешигате. Haribol. Not go home. Не нужно будет домой возвращаться. Yeah. So it means not just sort of like normal detachment. То есть имеется в виду не обычная отреченность. Like here, many of
you nice devotees, you have, I would say, something like a normal level of detachment. Как многие из вас, замечательные преданные, я бы сказал, у вас, скорее всего, есть так называемый нормальный уровень отреченности. You can follow the regulative principles. Вы можете следовать регулирующим принципам. You know, sometimes it may be a little bit of a challenge. Иногда, возможно, это вызывает какие-то сложности, But you can manage it. но вы можете с этим справиться. This is not the extreme detachment which manifests when love for Krishna really starts to appear in the heart. Но это не экстремальная отреченность, которая проявляется в сердце тогда, когда любовь к Кришне начинает проявляться в сердце. Right. So Rupa Goswami is talking about that. It's like a very powerful experience which just sort of destroys your previous material attachments. Шрила Рупа Госвами описывает это как очень могущественный опыт, который полностью разрушает все ваши материальные привязанности. Then next he's written a verse about hearing Srimad Bhagavatam. И следующий стих он посвящает процессу слушания Шримад Бхагавата. And again, it's apparently a criticism. И опять же он написан в форме критики. What are you doing? You're hearing Srimad Bhagavatam? Oh, that's terrible. Что ты делаешь? Ты слушаешь Шримад Бхагаватам? Это ужасно. So he said, now again, it's a materialist. И опять же произносит этот стих материалист. Like a big materialist, very confident. Такой очень уверенный в себе большой материалист. Speaking to his friends who are materialists, but they're not such big materialists. Он обращается к своим друзьям, тоже материалистам, но они не такие большие материалисты, как он. And he begins by saying, at least according to Banu Maharaj's translation, и он начинает свою речь следующими словами, согласно переводу, который приводит Бану Махарадж. You idiots! Вы идиоты! Это больше, чем глупец, да? Это как super глупец. Oh, you idiots! How unfortunate you are! Вы идиоты, насколько вы неудачливы! Oh. I can tell you have been hearing Srimad Bhagavatam. Я могу 100% сказать, что вы слушали Шримад Бхагаватам. Oh. Why? Почему? Why do you do that? Почему вы это делаете? Now, how can he tell? И как же он может определить это? He can tell because those friends, they are manifesting certain symptoms of bhava. Он определяет это потому, что его друзья проявляют определенные признаки бхавы. He doesn't mention which symptoms. Он не говорит, какие именно симптомы. With the deity worship, Radha Govinda, he mentions the symptom of extreme detachment. В случае с поклонением божествами, с Радой Говиндой, он говорит о очень сильном отрешенности. But we can understand here that they are definitely, strongly showing some symptoms. Но из этого стиха понятно, что вот эти его друзья, они однозначно очень в сильной мере проявляют какие-то признаки. And they can't hide it. И они не могут их скрывать. Sometimes when we talk about this, we give a particular, like, mundane example. Иногда, когда мы говорим на эту тему, мы приводим один мирской пример. That you may, previously, hopefully, have had a friend who used to drink. Возможно, у вас когда-нибудь в прошлом был друг, который выпивал. Не только воды тоже. Может быть, водка. And, you know, so sometimes you would find him and he was all, you know, in an altered state of consciousness. И иногда, когда вы его встречали, было видно, что он находится не в себе. All right, then. But he wouldn't want to admit it. Но он пытался это всячески скрыть. You've been drinking vodka. Ты что, водку пил?
Нет. So, it's something like that here. И здесь происходит нечто подобное. You idiots, you're so unfortunate. I can see you have been reading the Bhagavatam. It's terrible. Вы идиоты, по вам можно сказать, что вы точно читали Шримад Бхагаватам. Это ужасно. And then he takes it a step further. И он продолжает. I don't know what's going to happen to you when you read the 10th canto. Я не знаю, что с вами произойдет, когда вы дойдете до 10-й песни. You're bad enough now. Вам уже плохо. You wait for the 10th canto, you're finished. Но вы, когда дойдете до 10-й песни, вам конец. Yeah, anyway, the other ones, the verses he gives, they're positive. Но другие стихи, которые он приводит, они уже положительным образом составлены. Regarding Kirtan, he says, ever since I've heard Narada Muni singing the names of Krishna, my heart has become completely blissful. Он говорит, что в отношении Киртана, что с того момента, когда я услышал, как Нарада Муни поет славу святому имени, мое сердце, оно переполнилось блаженством. Fixed in an unprecedented state of prema. И оно утвердилось в беспрецедентном состоянии премы. And this means Krishna prema. Имеется в виду Кришна према. It doesn't mean just, like when we have a nice kirtan and we're feeling good. Здесь не говорится о том, когда у нас просто хороший киртан, и мы чувствуем себя хорошо. It's really something very sort of dramatic experience, and it doesn't stop when the kirtan stops. Здесь говорится об очень сильном опыте, и эти ощущения, они продолжаются даже после того, как заканчивается киртан. We are sometimes in such a condition. Иногда мы находимся в таком положении. Sometimes up. Иногда мы поднимаемся вверх. And sometimes a bit down. Иногда немножко вниз спускаемся. And sometimes up and down, up and down, up and down. И иногда опять вверх-вниз, вверх-вниз. Это правда. Или только меня. Anyway, it tends to be like that. We see this. Мы можем видеть, что есть такая тенденция. But now we're talking about something. It's really very high. Но сейчас мы говорим о том состоянии, которое очень возвышенное. Then he next talks about sadhu sangha. И следующее, о чем он говорит, это саду санга. Ever since I saw a certain person whose body was washed with his own tears. С тех пор, как я увидел одного человека, который омыл свое тело собственными слезами, whose hairs were standing on end, чьи волосы стояли дыбом, and who was stumbling around with a joyous heart, и который бродил вокруг с радостным сердцем, while his body was shaking to the extreme. И при этом его тело охватывала сильная судорога. So ever since I saw that particular devotee, с тех пор, как я увидел вот этого преданного, somehow my mind has become attached to the form of Krishna. Так или иначе, мой ум, он привязался к форме Кришны. To the point I have no attachment to my family. Настолько привязался, что я уже не испытываю привязанности к собственной семье. Those emotional ecstasies mentioned here, these are typical of the level of bhava. И эмоциональный экстаз, который здесь описан, это как раз типичный экстаз для уровня бхавы. And of course, no attachment to family. This is also a symptom of bhava. И, конечно же, полная отреченность от семьи – это также признак бхавы. You know, it's one thing to be a little, somewhat detached from your family. Одно дело, когда вы немножко не привязаны к своей семье. Like, oh, my husband, he's sometimes a bit of a glupец. Как, о, мой муж иногда немного глупец. Man. But he gives me money, so okay, let's carry on. Мужчины. Но он дает мне деньги, поэтому нормально, давайте продолжим. Нормально, я могу терпеть. So, yeah.
But now here, this is like no attachment at all. Но здесь мы говорим о том, что никакой привязанности нет. Then he says about living in Mathura. Затем он говорит о проживании в Мадхуре. The splendor of Mathura's forest. Аромат лесов Мадхуры. Not aromat, just, how glorious and beautiful. Красота лесов Мадхуры. Which is made beautiful by being situated on the bank of the Yamuna. Которые очень прекрасно расположились на берегах Ямуны. Where buzzing bees take shelter of newly blooming kadamba trees. Где шмели находят прибежище на цветущих деревьях Кадамба. Ornamented with unlimited sweetness. Которые украшены безграничной сладостью. Produces an extraordinary state of bhava in my mind. Все это является причиной чрезвычайного состояния бхавы в моем уме. So again, he doesn't mention which symptoms of bhava, but he's saying that the experience is so amazing, it's bhava. Опять же, он не говорит, какие именно признаки бхавы он испытывает, но опыт настолько удивительный, что это точно бхава. So right now, we're just introducing these themes, which are the themes of our Bhakti-Rasa Festival. Сейчас мы делаем краткий обзор тех тем, которые будет раскрывать наш фестиваль Бхакти-Раса. We're going to go into each of them, all of them, in some detail. В каждую из них мы будем погружаться в деталях. But one thing we should try and remember very clearly. Но мы должны запомнить одну вещь очень четко. That in our lives in devotional service, these are the main 5 things that we should give emphasis to. Что в нашей жизни преданного это те 5 процессов, которым мы должны уделять особое внимание. And it's very interesting to note how Srila Prabhupada set up ISKCON. И очень интересно отметить, как Шрила Прабхупада построил жизнь в ИСККОН. All these 5 things. We are doing these 5 things all the time. Потому что мы постоянно совершаем эти 5 видов деятельности. Yeah. I mean, maybe we do a few other things. Возможно, мы также совершаем еще какую-то деятельность. Skora Buddha Prasad. And Prasad is also very important. Прасад также очень важен. Don't forget that. Не забывайте об этом. You won't forget. Но вы не забудете. What you say? Transcendentnaya Gorechka. So, yeah, but these are of particular importance. Но эти 5 имеют исключительную важность. And when Srila Prabhupada set up ISKCON, he specifically gave these activities prominence in our day-to-day activities. И организовав ИСККОН, Шрила Прабхупада построил его таким образом, что эти 5 видов деятельности, они занимают важное место в нашей повседневной деятельности. We're always doing these things. Мы постоянно ими заняты. First of all, we had Mangalarati. Сначала у нас была Мангала-арати. And there we were doing Namakirtan. Мы совершали Намакиртан. In Sadhu Sangha. В Саду-санге. In front of the deities. Перед лицом божеств. In the sacred palatka. В священной палатке. Да, это правда. Yeah. Okay. Now we're hearing Srimad Bhagavatam. И сейчас мы слушаем Шримад Бхагаватам. Anyway, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, that when he mentions Bhagavatam, he's also including these other transcendental literatures. Сегодня утром мы читаем Чайтанья Чаритамриту, но когда он говорит Бхагаватам, он также это понятие включает в себя другую трансцендентную литературу. And then we're going to go take prasad. Вскоре мы отправимся почтить прасад. Может быть, Nama Shest. Anyway, maybe it's the 6th activity. Возможно, почитание прасада это 6-я деятельность. But then we'll take prasad in the association of devotees. Прасад мы также будем вкушать в обществе преданных. And then we'll come back and have more Bhagavat Shravan
in the association of devotees. А затем вернемся сюда, и у нас будет еще больше Бхагават-Шравана в обществе преданных. So it's interesting to analyze what we do in our lives Интересно проанализировать, чем мы заняты в своей жизни, and see how much we're engaged in these 5 activities. чтобы понять, насколько мы погружены в эти 5 видов деятельности. And we should remember that Prabhupada specifically structured ISKCON so that these would be emphasized. И важно помнить, что Шрила Прабхупада построил ISKCON таким образом, чтобы эти 5 видов деятельности имели особую важность. You know, you go to other Vaishnav, even Gaudiya Vaishnav institutions. Если вы побываете в другом вайшнавском заведении, например, в Гаудия вайшнавском каком-то храме, And you see they're usually doing some of these. можно заметить, что некоторые из этих видов деятельности они также совершают. But when I, first went to a few of these places, I noticed they're not doing them all. Но когда я впервые посещал вот подобные места, я заметил, что там преданные не все 5 видов деятельности совершают. Yeah, like particularly in many of them, they don't chant the holy names so much. Во многих из них они не в той же степени воспевают святые имена. Yeah, in Vrindavan, maybe they focus on worshipping the deity. Например, во Вриндаване они могут сконцентрироваться на поклонении божествам. But here, Srimad Bhagavatam chant the holy names in many cases not very much at all. Но во многих случаях слушание Шримад Бхагаватам и воспевание святых имен отнюдь не является приоритетом. Может быть, они хотят общаться с преданными из России, потому что они думают, что у них есть много денег. No, seriously. It's like that. It's actually like that a lot. На самом деле в этом много правды. They see the white devotees. Они видят западных преданных. And they see dollar signs. И вместо преданных видят просто значки доллара. Haribol. And they want to associate for that. И, конечно же, они хотят общаться с таким, именно ради денег. Even in the institution of Prabhupada's spiritual master. Даже в организации духовного учителя Шрилы Прабхупады. Usually they're not so attached to chanting the holy names. Обычно они не испытывают такой большой привязанности к воспеванию святых имен. 4 rounds. Может быть, 4 круга. But we see how Prabhupada gave us a whole program and a whole lifestyle just full of these 5 activities. Но мы видим, что Шрила Прабхупада дал нам программу и стиль жизни, который наполнен этими 5 видами деятельности. So now we're here for these few days. Итак, у нас с вами есть несколько дней. Let us dive into the ocean of these 5 activities. Давайте занырнем в океан этих 5 видов деятельности. Hare Krishna. Is there one question or comment? Есть ли у кого-нибудь один комментарий или вопрос? Prabhu, вопрос, громко. Вы можете кричать. Харе Кришна. А в чем разница делать без понимания и оскорбления? Получается, такое ощущение, что на каком-то уровне делать без понимания, это тоже оскорбление считается. What's the difference between what and forgetfulness? Okay. It's not necessarily an offense at all if you don't really understand what you're doing. Нельзя сказать, что если вы совершаете какую-то деятельность без понимания этой деятельности, что это является оскорблением. Yeah, you just may not have learned that. Возможно, вы просто еще не поняли, что это за деятельность. Particularly, of course, though, it's referring to people who are just very new to these things.
В частности, здесь имеются в виду новички, которые только знакомятся с процессом. And they just, they won't have faith because they're so inexperienced. They may be completely inexperienced in Krishna consciousness. У них еще нет веры, у них нет опыта в сознании Кришны, абсолютно нет опыта. So it's more talking about those people that they can come from a very low level. They can come immediately to a very high level. И здесь говорится именно о таких людях, которые с очень низкого уровня могут тут же мгновенно перейти на очень высокий уровень. We already know so many things. Но мы с вами уже многое знаем. So our situation is different from a very new person. И наша ситуация отличается от того, от новичка, кто только что присоединился. Like, for example, a Jamil. His chanting was not considered offensive because of his ignorance. Например, если возьмем Аджамилу, то его воспевание не считалось оскорбительным из-за его невежества. So anyway, with us, generally we don't see, even though we're doing these 5 activities and maybe for many years, but we don't see that devotees are suddenly manifesting symptoms of bhava. Но в нашем случае нужно сказать, что мы видим, что преданные совершают эти 5 видов деятельности на протяжении, возможно, уже многих лет, но при этом мы не видим внезапных проявлений признаков бхавы. Yeah, like he mentions about the tears coming from the eyes here standing on end. Как, например, здесь были упомянуты то, что слезы льются из глаз, волосы встают дыбом. Я был здесь сегодня утром, я не видел никого. И я тоже. So generally, it's more gradual. Обычно этот процесс, он постепенный. At least that's our practical experience. По крайней мере, это подтверждается на практике. But it can be so quick. Но он также может произойти очень быстро. But anyway, my main point is that the lack of faith doesn't necessarily have to be a reflection of real offense. Но что я хотел сказать, что недостаток веры не обязательно должен являться признаком оскорбления. It could be also, Хотя это тоже возможно, but not by definition. но не по определению. Is that okay? Хорошо? Sort of. Chit-chat. Hare Krishna. Hare Krishna. So now, сейчас очень особенное служение. Мы должны принимать прасад. Шрила Прабхупад ки. Джай. Шрила Прабхупад ки. Шрила Прабхупад ки. Go Premanande.